Herzlich willkommen, ihr alten Golfrecken. Heute eine schöne Runde Golf mit Strellock und mit Straffgurt. Eine schöne ruhige Runde Golf heute mit Strellock und mit Straffgurt. So machen wir es heute. Naja, das haben wir ja eh rausgefädet, nur die Kenner wissen, wie es läuft. So, strengt euch an. Heute wird Golfgeschichte geschrieben. Oh, he is winding this one up. Does he have the power though? That is a heat-seeking missile right there. Wow. Ooh, that is long. That is just a beautiful shot. Dann probiere er sein Glück mit dem neuen Modell. Feinste Ingenieurskunst. Absolut. Auch gleich beim ersten Mal. Aber alles bitte beim ersten Mal im Busch. Oh, der ist nochmal aufgestiegen. Komm, bitte an, bitte an, bitte an. Ich bin ja den Berg runter. Guckt euch das an. 400, Christoph seine ersten 400 Yards, 410. 430. Seine ersten 430 Yards, von wegen locker hat so viel Power. Well, downhill, Frank. Want to play the ball, what, a little further back in the stance, take a club less? Harte geht rechts vorbei. Really Wenn good du so viel distance Power gehabt control hätte, there, wie er playing well gebraucht hätte, to his wäre rechts strengths. vorbei. Now the approach here at the par 4 first. Die ersten Tausender ich drin, ja. Pass mal auf, da oben musst du die Fahne treffen. Wenn die Fahne nach oben weht, nach oben und nach da drüben. Ja, nach da drüben. Alles klar. Alles cool. Ruhig am Loch, Ruhe am Loch. That's not how you picture it, Frank, when you step on that first tee. No, you'd like to go back to that first tee right now and start again. Maya Matka. Getting ready for the putt. Sicherheit am Loch wird groß geschrieben. One under early in the round. Tja, Monsignore, so wird Golf gespielt. Oh! What's up? Das erste Mal, dass dein Frankfurt Golf gespielt. Das ist noch nie passiert. Happy, wo ist ein Happy Place? No one likes these. Putt for double bogey. So, 2 over par for the round. So fährt man Motorrad erst langsam und wenn er ein bisschen schneller. On the Die tee, ready Bremse to im go. Zaum.
This one has a chance to be really good. Frank couldn't ask for anything more. Just the lie there, too. It is sitting up like it's teed up. Frank had hit the green, but just didn't have enough backspin. Yeah, you wonder what he's thinking on that. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Good chance to make a birdie. Yeah, this is when this game Out just of looks like nowhere, fun. I'm coming. Bunkers don't seem to be in To play. hunt you. The only thing you're really looking at right now is just the flag. Sharp like a knife, Alter. Like a knife. Right. Watch your back, I'm hunting you. Playing this par four still I'm not hunting on the you. green after that second shot. That's still not done. A good third shot. Maybe get away here with par. All right, so greenside bunker. What's he looking to do with this shot, Frank? Well, really you have to look at the amount of green you got to play with. You don't have to try and fly the ball right by the flag. Allow it to run. Plus, if you can get it to run like a putt, you never know. It might just go in. Frankie has to be scratching his head as he reaches for a sand wedge or a gap wedge for his next shot. Well, you know the FedEx Cup, Rich. I mean, you're meant to get there by 10:30 tomorrow. That thing's still going. Inni war fast, der war fast drinne. Ja, aber von fast drinne wird das Armbrot nicht bezahlt. Oh. Es sollte tatsächlich Frauen geben, die intelligenter sind als Männer. Davon wird die Küche aber nicht sauber. Very nicely done, right on the dance floor. Joey Louis. Das ist nur ein Zitat. Es ist doch heute, ist irgendwie der Ball, ist doch irgendwie, ist doch da, ist da nicht der Wurm drin? Ist noch schlecht abgeschlagen? You don't want to let this one get away. This is about concentration and focus at this point. Has his par. Needs this for par. Lucky pig. Rise you together. Makeable putt right here, currently sitting at 1 under for the round. Frank, we hear the sports psychologists who often say, put the mistake behind you, live in the moment. Easier said than done. It is, male, female, it doesn't, it certainly it affects everybody that plays this game, and somehow you've got to play, you've heard the old cliche, one shot at a time, but this is why it's so important, because if anything from the past creeps in, it really does affect on what you do after that. Just amazing what they're able to do with that golf swing. Hit it so far at that size. Not overly big, but man, can really move it a long ways. Good tee shot, right in the short grass. Schönes T-Shirt. Kleingeldlord. Durch das Gewicht seines Kleingelds rutschte ihm die Hose vor. Was sagst du zum neuen Modell? This one's Der sweet, ist Frank. super, oder? Super.
Frank, that ball's sitting up like it's on plush carpet. Rich, if you and I had lies like that every time, we'd still be playing this game for a living. Well, he's going to have to hit the same club a lot harder or just hit another one. This is a good-looking shot. On the green, and looking at a birdie opportunity. Frank, what's our player facing on this approach shot at the second hole? You've got to pick one or two spots. That's the middle of the front section or just that very top if you want to try and get the ball towards a back hole location. Once again, Oakmont demands pinpoint precision. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. Hast du die Jacke abgeschmiert? You couldn't ask for much more than that, except to make it. Not a gimme, but well within his range. Wow, I thought he made that. Well, there's an opportunity wasted. Just knock it in for a par and let's forget about this one. Golf is not about perfect, but it's going to hurt the cause. Even par early on. Just a couple of feet. Rolls in the par putt, stays at +2. Fourth hole now. Long par Salute, 5, amigos. 609 yards. Jetzt am Nutzen. Tief fern vom Orient. Und der Flug bis Kanada. They'll be happy with that. In the fairway, now a good chance to attack this hole. Da oben der DAF-Ballon. Sie arbeiten bei den DAF-Werken. Schwächelt. I'm loving that balance. I mean, that is a monster hit right there. He carried that more than 350 yards. Nice position, short grass, second shot. Er hat gesagt, nice T-Shirt, schönes T-Shirt, das sitzt kerzengerade. Das war der zweite Schnitt, weißt du? Das ist Mode. So gut ist mein Englisch auf jeden Fall noch.
Frank, I think that's going to the bunker. Looks like it. Ja, das ist ja auch kein Bunker. Into the thick Und so stuff. packt er ihn That's im a dunklen difficult lie. Gras. Pass mal auf, da drüben in dem Gras Lichter. Okay. Here we go, ready for the second shot at the fourth hole. That one is bunker bound, it looks like. Well, he'll have to get up and down from the bunker to save his par. You know how to play this shot, Frank, right? You keep your chin up, you look down your nose at the ball, you have to pick it cleanly, and keep your head still. Chance for birdie after that beautiful shot. Ball sitting down here in the rough, he's digging in. Wir hätten da was mal im Pedal lernen müssen und hätte es auch einen ganz kleinen Blick nach rechts ziehen müssen. It's that sneaky Weil man links distance. am Loch vorbeigegangen. Just misses. Came to the putt, excited to make birdie. Now, settle for par. Yeah, little change in the attitude right now. When you've let one go, you've got to really knuckle down there and make sure you don't drop a shot. It's important that this one goes in. Now, just when you thought they might pick up one, now settle for a par. This one just requires a little bit of focus. Drops for a par. Par attempt here. Did the job right there. Take you up now to the fifth hole, 382-yard par 4. Frank, what do you think of the fifth? An excellent tee shot is required here with just a long iron. Even something as short as a 4-iron is fine because the hole's not overly long. If you can bisect the bunkers on both sides, that's the key there. Second shot's going to be a little downhill. This becomes a different kind of battle out there today with these strong, gusty winds. Players will have to think, they'll have to take extra club, and this will not be easy. Not the longest, but not bad. 295 yards in the fairway. We'll settle. Frank, through the years, we have seen countless what we would call good ball strikers, great swingers of the golf club, but there is something else that separates those kinds of players with the truly great achievers in the sport. What is it? Great achievers have more than one plan. I think most players, it's always good if they're playing their golf. But what do you do if your driving is off or if your iron play is off? Do you have a plan B? Great players not only have a plan B, they have a plan C as well. And that's the difference. So when you set foot on the first tee, you've also got to be aware of what if my driver doesn't go as well as I would like to, or my iron play isn't as sharp. Can I still compete?
So they can turn 74 into a 71. That's right. And at the end of a 4-day tournament, the 71 doesn't look so bad, even if somebody shot 65 that day. Remember, as you know, and both of us know now, when you look at 4 days, someone always plays average for a day, but they don't play bad. Golf tournaments aren't 100-yard sprints, they're marathons. Well, this one should be safely on deck here. Just needs to keep it steady here over the putt. Well, that would have been a bonus had it gone in, but still, reasonable chance for par here. Yeah, there's no damage. You're not going to birdie every hole. Shouldn't be a problem here. Hier hoch. Ich habe voll den Rechtsknick drin, seit letzten 2 Tagen. Aber voll das Programm. Ich muss dann noch ein Stück links einfach. Wie mit Rocke früher, ein Stück links. So Even par, currently. Guck mal, wir sind schon beim 5. und sind gerade mal 22 Minuten. Das läuft heute. And that's in for a par. Needs birdies at some point, but will take the par to stay at 2 over. Frank, what's the pros' take on the first par 3 here at Oakmont, the 6th, at just under 200 yards? Oh, it's a real beauty. Very narrow in the front. You can see how it pinches in so close. It starts to widen up, but even to try and carry that bunker on the right side, there's very few players in the world that could hit it that high and manage to stop the ball in that corner. Once again, you're trying to thread it through that avenue at the front of this green. It's a tough par 3. Don't want to miss it right here. No. Chance. Looks beauty. Just slides by. Ey, was ist Yeah, denn can't los afford to miss heute? too many of those out here today. Really. This is an awkward length. Well, that was just a lousy putt right there. No other way to say it. Und ich habe jedes Loch dadurch vergeigt. 6 Fehler nacheinander habe ich gemacht heute. And 6 getting ready Fehler for the putt. nacheinander. 2 over for the day. Das wird bestreiten. He has this for par. 6 Fehler, 6 Mal nach rechts. And drops it in. All right, Frank, take us down onto the 7th hole, par 4 at 434 yards. Another one that's just another great driving hole. Bunkers on both sides of the fairway, so you can't really bail out either way. Used to be some trees in that down the right side. He's loading up on it. Look at the coil there. Looks to be putting everything into this one.
just destroyed it. Wow, smoke that tee shot. Alter, pass mal auf. Den sein T-Shirt hoch, hat er gesagt. So schnell war ich. Unter der Achsel, weißt du, durch die Reibung. Wenn du richtig ausholst. Pass mal auf, das hat so gewaltig gedampft, mein Junge. Das haben sie alle, das war so gewaltig. Der Dampf hast du gehört. Den haben sie im Frank, Publikum this is alle good gesehen. golfing weather. Nice strong breeze. Funkenflug. So gewaltig. Rich, that is annihilation of a golf ball. Hier, Love hier. it. Guck doch mal einer auf der Autobahn. Just Wow, tore it's that thing down. to pieces. Not quite what he wanted. Tee shot is in the bunker. Frank, just a slight miss off the tee. He's in the fairway bunker. Yeah, you just really got to pick the right club once again. Sometimes you take a little bit more club out of the fairway So bunker, startet die choke Legende down. von dem, der aus dem Second Bunker shot. eingelegt. Another good swing, and it So looks like, abgerannt Frank, hat another er. really good shot. Das ist anders. Beautiful shot. That Die is Legende tight. des Bunkerlochers. Unbelievable. That is one to Das save war it for eine the rest of the großartige round. Nummer. Lasse, da bin ich stolz auf dich. Second shot here at the par 4 7th. Gewinnt, nicht was kommt von Pause rein. Holla hi, holla ho. Jetzt sind sie alle wieder ruhig. Absolut cool. It's no snack though. Good try. Just didn't quite read the break, Frank. It shouldn't be a problem, you'd think, cleaning up here for par. This for par. That's a par. Stays at +2. Standing over this putt, concentrating on the read. So in the red figures at 1 under. Dann bist du hier vorne. Das hat aber gedauert, 6 For the Löcher. 8th at Oakmont, a famous hole, and Frank, Nee. it's not often Vom we Punkt say her, of a aber par vom 3 that it Fehler is nicht. a Weil es beast. immer wieder Fehler gemacht, But das the sehe 8th ich. at Wir Oakmont haben alle beide is jetzt just 6 that. Fehler am Stück Yeah, you gemacht. can imagine a 300-yard par 3 to a flat green. That would be hard enough. But imagine to Das a waren 6 Löcher für 300-yard den par Arsch jetzt. 3 Wir haben alle at a beide US nicht Open gehabt. 6 to Löcher a für den green Arsch. that Das goes up at the front steht genauso and wie then am crowns ersten at the Loch. top and then slips away at both Du warst sides. am ersten Loch auch auf That's the -1. eighth. Gibt's kein Wasserhindernis, sei froh, apropos. Good chance now for a birdie. That was an outstanding play. Oh, it's almost a guarantee Alter, wo there kommst denn after du that shot. hergeschlichen? Na klar, das Mann. Ja, ich liege ordentlich zurück, ich muss mich anstrengen, aber es ist der Anfang, es ist noch lange nicht vorbei. Oh, looked like he caught a flyer right there, Frank. Well, I don't know what he caught, but this is way too much. Just averted danger right there. So close. Why does he have all the luck? Ja, so, das hast du dir so gedacht. Frank, mein I'm not Freund. saying he should pull out driver here, but this is a long putt. Greens are fast, though. You never know. Good line, good pace. Might have a chance. Longest Putt Chance, jetzt guckst dir an.
This one's tracking. Da haben wir nicht rechts vorbei. Bam! What a beautiful roll right there. Dead center. Ruhig, atmen Sie durch. Muss auch mal sein mittendrin, Tobi. Muss auch mal sein. Prost. Wir machen heute ein schönes Golfturnier. Schön Golfturnier läuft heute. Hat er noch nicht sicher. He's 2 under par. Here we are at the 9th, par 4, 477 yards. Frank, this is a rugged hole. It is. It used to be a par 5. Some say it should still be a par 5. Long, straight hole, runs alongside the first hole there. Bunkers left and right. And, of course, if you find the rough, the remnants of what it used to be a par 5 is a nice little cross bunker in the middle of the fairway, which forces you to lay up. Den da hier vorne kleinen Mülleimer. I'm loving that balance. Long and straight. That's how you do it. Frank, golf may be the best sport to follow from this standpoint. You can get closer to the great athlete in golf than you can in any other sport. You could stand 5 feet from Tiger Woods at a tee box as he's getting ready to drive. I mean, that's really unusual in sports. Yeah, it's a different type of spectator sport, especially if you follow your favorite player all the way around the golf course. Because it's not like waiting for your favorite hitter in a baseball game. You know, you've got to wait several innings. You can literally see him hit every single shot, drive through the park. Welches Headset ist kaputt? Meins oder deins, Tobi? Frank, it's always fun at a U.S. Open when you have a shot that could be described as das not only tough, riesengroß, but quirky, and I think this would fit the bill. It is. Ja, also bei dem hier da unten links auf der Ecke. When you look at the size of it, you can say, well, why would a green that big be built for a par 5? Well, half of it really is unusual because it's a practice putting green, but it has hole locations like just over the bunker on the right that really designed for a par 5. So it's a par 4. Somehow, if you can thread it through that gap and take 2 putts, this is one of the harder greens to putt on too. Hello. Heute ist doch eh Karneval, warte, von daher. Wir sind im 9. Loch, da hinten ist das Halbclubhaus, das ist das kleine. Und jetzt sehen die ganzen 9 Löcher zurück. Die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. Guckt euch das an hier. Wer arbeitet denn hier präzise? Großartig, hat er das gemacht. Chance to close out the front side here with a birdie. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Good chance to make a birdie. Yeah, this is when this game just looks like fun. Bunkers don't seem to be in play. The only thing you're really looking at right now is just the flag. You can see a little bit off balance on the tee, and that one is going to be in the rough. Wo will er denn hin? Ich habe keine Ahnung. That looked like a miss hit, Frank. The lie was okay. It's a little surprising. Maybe wrong club. Der Ball meinst du? Da habt ihr Eier rausgeguckt. Geil, die Hose ist völlig kaputt, just Alter. From the fringe, what's the best way to hit this shot? The best players with chip. This is going to be risky, though. I don't know if he's got the skill. Dann muss ich mir jetzt das Paar wieder einlachen. Oh, geht mir das auf den Sack heute. Sack heute! You don't want to let this one get away. This is about risky concentration green. and Dafür ist der focus Wind at this so. point. Also ich habe den Wind jetzt weg, aber das Grün schräg gestellt. Das ist auch immerhin heute, wa? Ja, das ist ein bisschen tricky alles so. Das wäre ja sonst zu billig, oder? Richtig, das wird Spaß machen. Das letzte Mal mit dem Wind war aber immerhin, oder? Das war geil, ich fand das großartig. Und mit Wasser, ey, Wind musst du machen jetzt, wenn du Wasser hast, sonst bringt das nichts. Wenn dir draußen auf der Wiese lang rollt, hat keiner was gepackt. Aber der Wind, der raustreibt das Wasser, da kotzt der hier ab. Und hier ist jetzt das Grün, was die immer wieder im Bunker treibt.
Wir müssen die ganze Zeit aus der Kurve schießen. Oder vorbei, ich kapier's nicht. You Müssen couldn't wir ask for lernen. much more than that, Christoph. except to make it. It's that sneaky distance. Well, that's disappointing. He Das misses war the in 9 par Minuten. button. Ich He'll have würde this for auf bogey. plus 2. Oh, ich glaube hier, ich häme heute. Par bid here. Aber ich bin eben, ich weiß ja nicht, wo ich hingehen soll. Oh, hier flippe ich heute völlig Ja, das aus. ist uns egal, hier kannst du auch nicht bleiben. Nice par to remain at 2 under. Been pretty good all day from this Lass mal distance, auf mit dem just Nachbarn trying to Geschichte. take care of business. So, 2 over Ja, par jetzt for bin the ich wieder round. 2 drunter. Wie vorhin, wie wir am ersten Tag. Take a look now at the 10th hole, Frank. Par 4, 462 yards. Yeah, this one can play a lot of different bisschen was geschafft distances. heute, Tobi, And the mit reason deinem why is mit if you deiner can sneak a Dunkelklinge. driver to catch the downslope, it can run all the way down. You can have Night just a knife, wedge in it. dark knife, You're not as ja, fortunate and you leave it hanging silent up on that hunter. hill. It plays a good 200 yards for your second. Oh, guckt euch an, das war eine Oh, Bogenlampe. this is up, it's good. Völlig aus. Ich glaube, das war das. Wisst ihr, was wir heute zu sehen sind? Frank, right where you want to be. Wouldn't be better if it was on a tee. 280 Yards, 308. Man hört mich nicht, oder was? Oder nicht? Oh! Pass auf, mein Freund. Von wegen, man hört mich nicht. Frank, it looks simple enough, this approach Mein shot Kumpel, to der the sitzt hier 10th neben mir, der hole, hört mich nicht. Der hat but kein it eigenes can be Mikro, der muss tricky. hier mit Why? reinquatschen. Just the general terrain or the slope of this green. Zu dritt Everything bei mir am slopes Tisch. from the front right of the screen to the back left. So not only do you get huge breaking putts here, but it's so difficult with a long club to keep that second shot on the green. Gegner spricht Jogi Englisch, Mann. Oh,
nice strike, Rich. Not quite directly in line with the flag. Just drifting a bit to the right, So, but jetzt habe ich he'll settle. Jetzt Early check part ich of this selber. second nine and a good approach shot. Eigentlich Now, müsste ich es pretty good komplett chance auf for Sätze birdie. schalten. Ist richtig. Frank, Mit really Doppeln, good aber chance sonst from this nehmen wir position nicht to wahr, make a ja. birdie. Yeah, really the only thing he's looking at right now is the flag. This is a Ach, green ist light das special. Der Sprecher, der den Platz immer erklärt. Pretty long putt right here. You'd be happy to get it to within 2-3 feet. Speed wasn't bad on that long putt, but the read wasn't very good. Really. This is an awkward length. Da ist halt aber der Wurm drin, Alter. Oh, good roll, good putt. Hat er gut gemacht. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. And he makes it for par. Moving on to the 11th hole here at Oakmont, par 4, 379 yards. Aber ist jetzt angenehmer, Regner. Hörst du uns jetzt besser und das englische Quatsche? Das gehört ja aber zum Spiel dazu. Always makes the hole easier, playing it from the fairway. Alter, da war ich drüben auf der zweiten Insel. Frank, 379-yard hole, you're thinking, I need to make 3 or I need to stuff a short iron in there, but you think there's a price to pay if you get too aggressive here. There is, especially in a US Open. Once the greens are firm and this fast, the penalty for missing your spot becomes that much more severe. It's very evident here at 11. There's just enough undulation, enough slope from back to front that means you've got to be on the number on your second shot. That should be pretty good right Guckt there. euch das an. On the safe side. Scheiße, Alter. Legt mal einfach einen Schatten. Wunderlich in den Schatten. Birdie try, up next. Schatten. Pass mal auf, so flach war der Schatten noch nie früher. Hast du gesehen? Heute. Frank, uphill shot, what did you like to do on a play like this? The biggest thing really is to try and work on your balance. You've got to make sure you get through the shot and normally take an extra club. Du musst langsam mal anfangen. Kumpel, euch bezeichne ich Birdie als chance Abbrot. here. Very long putt, though. Got to be a little careful if it gets away on him. Very well done. Almost made it. Yeah, there'll be no stress for the next one. Not a gimme, but well within his range.
anders. So, one over par for the round. This one just requires a little bit of focus. You don't believe that. It's too good to be true. Knocks that putt in for par to stay at 3 under. Well, the par 5 12th here at Oakmont so is no good to be cupcake. true. It measures in at 667 yards. So, wollen wir nochmal einen Podcast machen? Wow. Great shot. Split the fairway with that. Just a gorgeous swing. Oh, he's winding this one up. Does he have the power, though? And that ball is absolutely scorched. Just hit a seed out there. I mean, that is a monster hit right monster. there. He Das war carried ein that more than Monster. 350 yards. So essen sie. Frank, I think that's going in the bunker. Looks like it. Just a bit offline and into the bunker. Wir haben kurz Sendestörung, Sendeunterbrechung. Bis gleich. So. Ja. Oh, klingt das besser. Warte, lass mich mal schnell aufhören. Passen. Ich muss nur über den ersten Balken kommen. Ich kenne mich schon aus mit der Materie. Get down. Lay down. Wow, lucky break right there, Frank. Well, that's what everyone else is going to say, except him. Hallo? Ja, gut. Das haut hin. Aber guck mal, der Grundsound. Das ist von der Glotze, was ja läuft mit. Sonst habe ich komplett Sound auf dem Headset. Nicht Also- mehr das Gelbe jetzt. Das Das ist von Haus aus. Egelschank, langes Pattekamp. Alles. That was not a very good read right there. Nichts wild. Great professionals, Frank, they don't fear the green side bunker shot, do they? No, because you can be as aggressive or as conservative as you want. You actually have far more options. Hast du irgendwo was And you hingelegt don't für have to uns? hit the ball Irgendwas, first. bevor das wegpackst? Der Birdie knackt er jetzt. Shouldn't be a problem here.
ich raff's nicht. Und ich fahr schon echt nach links. Ey, die Runde können wir komplett löschen. Abhaken hier. Da passiert nichts mehr. Monströses. Das waren ja mehrere Löcher heute, wo ich es echt vergeigt habe, ey. Das ist auf 4 und ich komme nicht weg von meinem Wechselspray. Okay, has it and stays at 1 over par. Here at the par 3 13th, we're ready to tee off. It's 183 yards. Entweder sitze ich jetzt irgendwie falsch oder seit 2 Tagen habe ich hier ein bisschen Rechtsknick drin, aber volles Programm. Appears to be a smart shot, Frank. Yeah, no problem here. That's going to fly all the way. That was a solid strike and a good result. Ja, mehr Bums. Schatten. Boy, this can be a tough one right here, Frank. It's a very long putt, Rich. Obviously, it's difficult, but he still has a shot to sink this one for birdie. That was a good run right there. Almost went in. Das dreht mir die Ohren nach hinten, Alter. Also geht's ja noch schlechter. Geht's ja noch schlechter, ey. Da dreht's mir echt die Augen nach hinten, ey. Da hat jetzt schon mal die Fahne hochgehoben. Nee, der hätte ich stecken lassen können. Was der Straffgurt heute alles nur auf Paar spielt, macht's ja nicht besser. Der hätte ja schon minus 14 sind können, weißt du. Heute ist ja echt ein Wurm drin mit einem schiefen Grün, oder? Das nächste Mal machen wir erstmal alles wieder wie immer, oder? Nö. Ja, ich finde, klar findest du das gut so. Durch meinen allerersten scheiß Doppelfehler. Na klar. Nimm dir noch ein Bier, Nils. No! Dude, shot gone forever. Kein Zeichen. Nee, diesmal wieder nicht. Getting set now over the putt. Four under on the day. Just a little tap in here. Did the job right there. Rich Lerner alongside Frank Novello. We're at the 14th hole at Oakmont Country Club. Frank, it's only 358 yards. How good is the scoring opportunity here? This is certainly one of the best chances on the back nine here for birdie. That's for sure, Rich. Just a long iron off the tee there, threaded in between bunkers that adorn both sides of this Bunker fairway. baby. To set up to what you would say on Oakmont standards is a relatively So why don't you gentle kill green. me? So open grand door. I'm a bunker baby. So why don't you kill me? Da drüben ist uns das nächste Grün. Zum Clubhaus wieder hinten das 9. War da hinten. Siehst du es? Wir hauen jetzt da wieder ab.
Wir spielen jetzt immer nur noch denselben Golf. Immer nur noch denselben. Ja. Das wird unser Golfclub. Wir suchen uns die Geilen raus, Christoph, und spielen dann den immer mit anderen Maßnahmen. Mehr Wind, schräges Grün. Aber dass wir es kennenlernen, weißt du, wie ich meine? Hast du auf das Bock? Dass wir uns einen raussuchen und dann sagen, das wird unser Club aus? This is definitely not going down the fairway. Doesn't look good. I think it's going to be in the deep rough. They'll pay a little bit of a price for missing the fairway here because from that rough. Dann spielen wir erstmal ab 0, Wind 0, Schräge 0. Alles 0. Und dann fangen wir an, uns zu expandieren. Ja, dann wird irgendwas verändert, damit wir uns an die Veränderung nicht gewöhnen können. Und dann können wir expandieren. Dann fangen wir an, Turniere zu machen dann bei den Großen. Und dann versuchen wir uns hier online mal einzukicken in irgendwelche Turniere. Bei Nights. Frank, I think what sets golf apart from other sports is that the fan can get so close to the great athlete as the round is being played. Yeah, well, that's why the sport itself, and we consider it more intimate for that reason. You know, most golf spectators play the game. Whereas other sports, you don't see NFL players sitting in the grandstand. You see spectators, but most golf fans are golfers. Second shot from the rough. It's on the way. Another good swing, and it looks like Frank had a really good shot. Hatten wir lange nicht. Das funktioniert. Gute Nummer. Weil hier ist es jetzt echt was wert. Ja. Das ist wie ein Orden. Ja. Weißt du? Das ist echt selten passiert. Manchmal passiert 10 Spiele dann gar nicht. Ich sag Spiele, nicht Löcher. Speed wasn't bad on that long putt, but the read wasn't very good. Shouldn't be a problem here, but not a formality either. So close. Oh, man. Heute ist er, ey, aber Alter, hör auf, ey. Als hätten sie mich geschubbt, ey. 2 Mann, ey, wisst ihr, waren doppelt so groß. Pass auf, Alter. Ich erzählte das nachher beim Abendbrot. Das waren 2 Typen, die kamen einfach über den Platz gerannt, die waren angemalt in grün. Die sahen aus wie 2 Büsche. Alter. Beim Putten haben die mich geschubbt. Oh. Ja, Putt für Putt. Junge, Alter. Ja, halt's Maul. Hör auf mal, verarsch mich nicht. Das ist scheiße mit dem angekippten Grün. Das bringt mich völlig aus dem Konzept heute. Letztes Mal schon nicht, aber es ist geil im Turnier das zu kicken. Er hat ja jetzt ein bisschen Zeit. Weil der richtig geile Anstoß war, wo wir Weihnachten keinen Bock hatten. Ich wollte nicht nach Hause und du nicht nach Hause. Ich, machst du, ich bleibe heim. Dann komm ich rum. Das war der richtige Anstoß fürs Turnier, gell, vor's Jahr. Dann 2-3 unentschieden, aber Nils nicht ungelogen 2-3, es waren bestimmt 6 oder so. Wir waren richtig mies dann am Jahresanfang. Der hat sich das Ding hier mal angeguckt. Der hat sich die guten Spiele hier mal angeguckt, Mann.
Das war eine geile Nummer. Natürlich zieht er irgendwann voraus, wenn ich ihn völlig raus bin, dann. Das zieht er das ist wie eine Angel. Wenn der Locker irgendwann völlig voll ist, dann zieht er an der Angel und dann geht das los. Dann ist der Fisch am Haken, war nach 9 Löchern. Ja. Wenn es kein Schwein interessiert, wir gucken uns das Ding an und dann ist es da, dann ist es geil. Jetzt wie gerne wir früher irgendwelche Teckenturniere oder so aufgenommen hätten, wo der auf einmal sagt, nach einer halben Stunde halt spielst du nach der Musik und so. Ich habe auf seine Festplatte rausgefunden, dass ich übelst viel von meinen CDs da einfach drauf packen kann und hab dann Splinter Cell mit Buena Vista Social Club im Hubschrauber bin ich gelandet und so eine Dinger. Das war völlig pervers, das ist geil. Lachst dich kaputt, was die da anbieten. Oh, Publikum! Nee, keiner wurde zu Schaden. Es gab keinen Schaden. Über Football, die fangen den Ball an. Jetzt wird so eine kleine Chance kommen und hinten springt er wieder in den Bunker. So the second of the par 4 goes begging and pass mal auf, wir halten jetzt die Schnauze, Kumpel. Weil früher ist der da lang gerollt und später da lang. Das ist der Beschiss. seems to like it. So it's headed for the green. Well, that's how you do it. Hit it close, take the pressure off that putt. That one should be no problem. So in the first cut here, it could be worse. Halt nicht meine Runde, Junge. Standing over this putt, concentrating on the read. Aber besser als so weit rechts immer. Ich muss mich jetzt nach links ein bisschen einpegeln. Ich brech das eher ab jetzt hier. Das bringt doch keine Punkte mehr hier. Wir haben es so fast vergeigt, ey. Der hat mich halt völlig abgezogen, ey. Hat heute nur Scheiße gebaut. Das ist auch nicht sein Spiel. Der hat halt bestimmt 7 Löcher nur auf Bar gespielt. Total bekloppt, wie ich auch. Wir haben heute überhaupt nichts gerissen. Das spielen wir manchmal so Masterliga, weißt du, minus 14, minus zu minus 14. Und heute passiert überhaupt nichts. Sadly, he's going to be disappointed. Das sehe ich ja. Das ist aber nur besoffener Regner. Ja, dann machst du eine solidarische Rubbelkarte klar, oder was? Die kommt aus der Portugasse. Na, dann machen wir das mit dem Knasti. Geil, Online-Ding zu zweit. Ja, das ist das günstigste, was geht, am lukrativsten. Es gibt nicht für 4 oder 7. Frank, this is a point in the round where you really need to summon your best stuff. Nee. Par 3 of 231 yards. You know the pressure's building. We're at the 16th Mit 30 sind wir da tipptopp mit einem Meisterwerk dabei. You can't flinch. You can't take it halfway back and go. Die schleppst du da mit dir rum. Have the nerve on this shot.
Yeah, this shot has to be hitting right, Das halte ich right auch bei out of den the nächsten button, 2 that's for sure. Besuchen. One thing to consider though in the back of your mind, Und it's Dreier. always better putting Wir sind back keine uphill. Schweine. Well, Nicht uphill 2, is actually from sondern the back 3. of the screen. So you actually can be a little braver on 16 than what you might think standing on that mach tee, Viere because a little draus. long Der is better spannt than das a eh little nicht. short. Da mache ich persönlich auch nicht weiter. Da machen wir richtige Videos. Oh, Manometer! Exceptional shot on the Großartig. green and in position for a Gebe birdie. ich dir aber auch dann Ja, den das anderen ist Controller voll mit dem Headset. Das machen wir richtig hochwertig. Ja, jeder kriegt ein Ding auf und dann geht es los zu zweit hier. Ohne Gandalfs im Kreis. Und dann machen wir immer in 1 Stunde 40 Takten jedes Video. Oder ist das zu kurz oder zu lang? Nö. Länger, 2 Stunden oder was? Nee, in Stunde 40 kurz 100 Minuten. So, ich nicht gedacht, nicht 90 wie im Film, sondern... Wie hast du das jetzt gemacht, ey? Das kann ich dir nicht sagen, dann muss ich leider gucken. Oh, krasse Scheiße. That one is bunker bound, it looks like. Annikom, kleiner halt Annikom, Not quite so what he ähnlich. wanted. Tee shot is in the bunker. Frank, there's nothing like catching a bunker shot just perfectly. Splashes out, lands Vielleicht das softly, jetzt eher. and runs up to that hole. Yeah, it's like 3D. There's the component in the strike, where it's going to land, and then the third part of it is how much will it roll. Mann, der war echt drinne. Just needs to keep it steady here over the putt. Ja, mach doch. Auf geht's schon. So that's a drop shot. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Alter, Putt right here. verarsch mich nicht, Mann. Das war der Quick-Pitch. Junge. Von halb auf umgegangen, innerhalb von 30 Sekunden. Ja, hier. Was ist denn das? Krass geil. Ich weiß ja auch, wie die Maschine funktioniert. Das hatten wir mir irgendwann Junge. Pass mal auf hier. Starting to really play well. -5. Frank, here we are, Arsch mich 17th. nicht. It's only 313 yards. That's par Nee. 4, by the way. Nowadays, that could be a par 3. Was hat Punkt war der gut gemacht, du? Ich habe am Anfang der erste Schuss war, das ist scheiße benötigt. Ich dachte, ich übertreib's mal und stell da anstatt dass ich den Wind draus mache, das Green schief. Beim nächsten Mal mach ich wieder gerade, gell? Am Putten jetzt, Nils. Vorher war es der Abschlag, wo wir geguckt haben, wo sich das Spreu vom Weizen trennt, und heute ist es das Putten. Wir kommen nämlich alle immer an. Selbst mit High-End-Schüssen kommen wir schon fast aufs Grün, weißt du? Aber Nils, wir kriegen die einfach nicht rein. Keiner heute. Wir kriegen das Ding einfach nicht rein. Hier, wir überleben alles, aber das Ding danach kommt nicht rein. Wir machen übelst miese heute. Aber es ist eine gute Lehre, es ist eine gute Lektion, mein Freund, für dich. Und für mich. What a shot. voll drauf. Nicht schlecht. Das wird jetzt 10.000 Jahre von No Skip, No Skins, No Shipper, No Water. Might want to check the GPS on a putt this long. Den kann ich gut finden. Oh, das gibt's nicht, Alter. Er hätte doch echt reingehen können. Well, this'll test his metal. Ich hab schon gerechnet, so ist es nicht. Der war stark. It's a Ich muss very immer makeable an die putt. Beste Ich ja, denken. nee, He's du brauchst es, currently ist 5 under alles for his gut. round. Oh, das kann nicht jeder. Just Das war so ideal. geil. Good speed on Für that Eagle bei putt. dir, wow. Just a tap in remaining.
Ach hey, zurück, nicht Punk-Modus wie ich nach vorne. Das war bestimmt 6, die gesessen haben beim letzten Spiel und heute war der erste, der es nicht geknickt hat. Wo hast du gleich gesagt, das läuft halt nicht so mit deinem Punk-Modus. Ja. That one drops. Or a birdie. This is where so many of the legends, from Hogan to Nicklaus to Miller to Els, made their imprint. And don't forget Minus about 6 Angel hat er sich Guerrero, the richtig last gut time the US Open rausgefunden was heute played noch. here. The 18th Im Turnier hole, war the das gut. clubhouse straight Da wäre er ahead. unter der ersten What a 30 view. jetzt bei And what a großen moment in Turnier. the championship. Na, nicht nur ein paar. Also sonst wärst du nicht nur auf minus 6. Aber ich hatte heute nur ein paar. Mein allererster Fehler, Nils, vom allerersten Spiel, die plus 2, die schleppe ich bis jetzt mit mir mit. Ich war nicht besser, nicht schlechter. Ich hatte manches gut, manches schlecht oder manches schlecht, manches wieder gut. Aber die Anfangsmisere vom allerersten Loch schleppe ich bis zum 18. Loch mit mir mit. Ja? Right where they were aiming, in the fairway. Naja, da hatte ich Doppel-Boogie. Das allererste Loch war Beschiss. Oh, he's winding this one up. Does he have the power though? Ball just took off the face. I mean, that is a monster hit right there. He carried that more than 350 yards. Good-looking shot right here. That will be a Wie great Magnet, look. Alter. Nils, hast du gesehen wie im Schlamm. Der ist einfach liegen geblieben. Der ist ja auch hier irgendwo hingerollt. Einfach. Bam. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Völlig Good chance to make a pervers. birdie. Yeah, this is when this game just looks like fun. Bunkers don't seem to be in play. The only thing you're really looking at right now is just the flag. Das Riesending, man, flach am Ende das letzte Loch. Also wenigstens noch was kicken, die Jungs. Das war heute den ganzen Tag. Weißt du? So viele habe ich auch nicht davon. So viele habe ich auch nicht davon. Ich könnte euch noch ein paar, also ich habe gelevelt die letzte Woche. Ich habe ein paar auf Tasche, aber die riechen nicht, weißt du, um das auszudrücken, was ich fühle. Alter, warte, ich habe hier noch ein paar. Das ist nicht. Fire right now. Ja, da, der hat sich am Riemen gerissen. Hast du gesehen? Der hat ihn auf, der hat ihn stecken lassen. Ja, kick ein. Kick ihn nicht. Hau den noch daneben. Hau den noch daneben. Eine Mulze. Eine Mulze. Junge. Guckst dir an, dass die war die ganze Zeit nur Backschisch. Bis die erste Runde war völlig für den Arsch. Mama Viereck. Hier, alle. Guck mal, wie viele. Wie viele wir alle auf Paar hatten. Und beenden schnell. Wegen der Mucke. Nicht, dass wir wieder